Genesis 29, from verse 31. The Bible says, and now, when God saw, the Bible says, when the Lord saw that Leah was hated and that Rachel was loved, God opened the womb of Leah and closed the womb of Rachel. Hallelujah. So inafika ntao pamene ambuye Mungu anaona kuti uyu wamene kamba kuti Leah mkazi wa Jacob anakondetwa kwambiri. Rachel, sorry, hallelujah. Rachel anakondetwa kwambiri, hallelujah. And then after ambuye wakwirana iye winango amene tumaita kuti Leah ambuye wachinawagira kutuma kama sichingangaleso na kufanya mimba ya Rachel, hallelujah, na kusegura mimba ya kiyo utamena yovutika anaamba kuchosa zipaso, hallelujah, kuchosa zipaso. But Jacob anaita kumbo kondi ya chape mtu mosi amnena li Rachel mwaiti sana karena mwana, hallelujah. So mulangana kuti hapo na pamena pala makwira ngaba kasi wantu amena kumavutika Mungu ama waona, hallelujah. Mukanena Rachel after konde wa efe anakonde wa muche kai wasitiwa kapera kutambu nyumba ni masausage, hallelujah. And then imagine karangana wale ya efe nomba lafi, hallelujah. So muzalanga kuti Bible kama kuti ambuye Mungu analangana bali ucha mtu amena ndani wasulika silizo kapera ni mandani amena na kusurani mpanja yake. Silizo kapera ni mandani amena na misurani umara kwa amena mukara. Ambuye Mungu analangana amena ni wasulika ambuye wazakuinya ni muzalanga. Rachel anali kukonda na mtani ezali ni pari, hallelujah. But Mungu anaona. I do not know what